Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melina, NPM 2375816, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SLIX and DHCP 6. Nah, di sini ada welcome to SLIX and DHCP F6 itu. Selamat datang di SLIX dan DHCP F6. SLIX, SLAS, dan DHCP-F6 adalah protokol pengalamatan dinamis untuk jaringan IPv6 yang dimana di sini sedikit konfigurasi akan membuat hari Anda sebagai administrator itu jaringan jauh lebih mudah. Jadi tuh di modul ini kita akan pelajari tentang cara menggunakan Slack untuk memungkinkan host yang membuat alamat unicast global IPv6 mereka sendiri serta mengonfigurasi router Cisco IOS menjadi server DHCP F6. Klien DHCP F6 atau agen relay DHCP F6. Jadi tuh di modul ini tuh kita akan mencangkut lab yang dimana kita akan mengonfigurasi DHCP F6 pada peralatan yang nyata. Lalu selanjutnya itu di sini ada what will I learn to do in this module. Jadi apa yang akan saya pelajarin dalam modul ini? Di sini ada yang tadi dibilang yaitu modul title-nya itu ada select and DHCP F6 dan modul objektifnya ada configure dynamics address allocation in IPv4 F6 network. Jadi pada di sini tuh ada IPv6 Global Unicast Address Segment yang dimana dia penetapan alamat unicast global IPv6. Nah, di sini topik tujuannya itu explain how an IPv6 host can access in its IPv6 configuration. Jadi kita di sini menjelaskan bagaimana host IPv6 dapat memperoleh konfigurasi IPv6-nya. Di sini ada Slack yaitu bahasa Slack itu kayak di tujuannya itu explain the operation of Slack yaitu menjelaskan cara pengoperasian Slack. Di sini ada DHCP F6 yang dimana dia bakal akan menjelaskan explain the operation of the DHCP F6 yaitu menjelaskan tentang operasi DHCP F6. Di sini juga ada konfigurasi DHCP F6 server yang dimana dia mengonfigurasi server DHCP F6 stateful dan stateless. Lalu selanjutnya ada itu ada IPv6 2 X-Men, IPv6 host configuration. This frees to user either stateless address auto configuration select of DHCP F6 your soul review. Global unicast address and link local address. This topic conference but one router and IPv6 global unicast address. Jadi di sini is manual configuration using the IP6 address, IP6 addressing prefix like interface configuration command. Jadi tuh di sini ada hal pertama yang harus dilakukan kita yaitu menggunakan konfigurasi otomatis alamat stateless yaitu slash atau DHCP F6 yang dimana kita harus meninjau alamat unicast-nya yaitu unicast globalnya yaitu UA dan alamat link lokalnya LLA. Jadi topik itu membahas tentang keduanya. Jadi pada alamat router, nah alamat unicast globalnya ini IPv4 itu dikonfigurasikan secara manual
menggunakan perintah. Nah, di sini ada alamat IPv6 host configuration. Nah, di sini tuh ada free apa? Hal pertama yang harus dilakukan kita untuk menggunakan atau mengonfigurasi alamat stat list like atau DHCP-F6 ini tuh kita harus meninjau alamat unicast global UA dan membahas alamat link lokal LLA. Jadi topik ini tuh membahas tentang keduanya. Nah, pada router alamat unicast globalnya ini atau IPv6-nya itu dikonfigurasi itu secara manual menggunakan perintah konfigurasi IPv6 address atau perfect like. Nah, di sini juga ada host Windows juga dapat dikonfigurasi secara manual dengan konfigurasi alamat UA IPv6 seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini ada bagian di mana IP address-nya, subnet perfect like-nya, dan default gateway-nya. Nah, dia tuh di sini manually entering an IPv6 UA can be time consumed and so had error prone from most Windows hosts are enabled to dynamical, accurate, and IPv6 UA configuration as shown in the figure. Jadi di sini kita memasukkan IPv6 secara manual dapat memakan waktu dan agak banyak kesalahan di sini. Jadi oleh karena itu sebagian besar host Windows diaktifkan untuk memperoleh konfigurasi GUI IPv6 secara dinamis seperti gambar di atas. Nah, lalu selanjutnya ada IPv6 host line local address, yaitu alamat tautan host IPv6 lokal. When automatic IPv6 addressing is selected, the host will attempt to automation about and configuration IPv6 address information on the interface. Jadi, ketika pengalamat IPv6 otomatis dipilih, host akan mencoba untuk secara otomatis mendapatkan dan mengonfigurasi informasi terdapat alamat IPv6 pada antarmuka. Jadi, the host will use one of three methods defined by the Internet Control Message Protocol version 6, ICMPF6, Router Administration Message Revised 1, the interface. Jadi, host itu akan menggunakan salah satu dari tiga metode yang ditentukan oleh pemasaran iklan router, yaitu Internet Protocol Message, protokol versi 6 ICMPF6 yang diterima pada antarmuka. Lalu, router IPv6 itu yang berada pada tautan yang sama dengan host itu mengirimkan pesan RA yang menyarankan kepada host cara mendapatkan informasi pengalamatan IPv6 mereka. Jadi, alamat tautan lokal IPv6 secara otomatis dibuat oleh host ketika melakukan boot dan antarmuka Ethernet secara aktif. Pada gambar ini, perhatikan bahwa antarmuka tidak memiliki GUA IPv6. Alasannya itu adalah karena dalam contoh ini, segmen jaringan tidak memiliki router atau memberikan instruksi konfigurasi jaringan bagi host atau host belum dikonfigurasi dengan alamat F6 statis. Itu sistem operasi host terkadang akan menampilkan alamat tautan lokal yang ditambahkan dengan persen atau angka Nah, ini dikenal sebagai zone ID atau scope ID. Ini adalah yang digunakan untuk US untuk mengaitkan LLA dengan antarmuka tertentu. Selanjutnya ada
IP F2 segment. Itu penetapan GUA IPv6. Yang dimana di sini IPv6 dirancang untuk menyederhanakan cara host memperoleh konfigurasi IPv6-nya secara default. Router yang mendukung IPv6 itu mengiklankan informasi IPv6-nya. Nah, hal ini tuh biasanya memungkinkan untuk membuat atau memperoleh konfigurasi IPv6 secara dinamis. Jadi tuh GUA dalam yang dapat ditetapkan secara dinamis itu menggunakan layanan stateless dan stateful seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, gambarnya itu di sini. Semua metode di sini, stateless dan default, stateful, dalam modul ini menggunakan pesan ICMP F6 RA untuk menyarankan kepada host itu cara membuat atau memperoleh konfigurasi IPv6-nya. Jadi meskipun sistem operasi host yang mengikuti saran RA, jadi keputusannya tuh pada akhirnya tuh berada pada hostnya. Nih. Jadi selanjutnya ada 3 bendera pesan RA. Nih. 3 RA message flags. Yang dimana keputusan tentang bagaimana klien akan memperoleh GUA IPv6 bergantung pada pengaturan dalam pesan RA-nya. Jadi pesan ICMP F6 RA itu menyertakan 3 bendera yang mengidentifikasi opsi dinamis yang tersedia bagi host. Yang pertama ada konfigurasi secara otomatis. Nah, konfigurasi secara otomatis alamat. Itu gunakan konfigurasi otomatis alamat tanpa status flags untuk membuat UA pada IPv6. Yang kedua ada konfigurasi lainnya di mana informasi ini tersedia pada dari server DHCP/F6 tanpa status. Nah, yang ketiga ada konfigurasi alamat terkelola ya, di mana dia menggunakan server DHCP/F6 yang berstatus untuk memperoleh GUA pada IPv6-nya. Jadi, menggunakan kombinasi yang berbeda dari yang pertama, 1, 2, dan 3, itu adalah menginformasikan host tentang opsi dinamis yang tersedia. LAAC methods enable hosts to create their own unique IPv6 global unique address without the service of a DHCP-v6 server. SLAAC is a stateless service. This means there is no server that maintains network address information to know which IPv6 addresses are being used and which one are available. SLAAC uses ICMPv6 RA messages to provide addressing and other configuration information that would normally be provided by a DHCP server. A host configures its IPv6 address based on the information that is sent in the RA. RA messages are sent by an IPv6 router every 200 seconds. A host can also send a router solicitation, or call it RS, message requesting that an IPv6 enabled router send the host an RA. SLAAC can be deployed as SLAAC only, or SLAAC with DHCP-v6. Enabling SLAAC, refer to the following topology to see how SLAAC is enabled to provide stateless dynamic GUA allocation. Assume router 1 gigabit Ethernet 0/0/1 has been configured with the indicate IPv6 GUA and link local addresses. Click each button for an explanation of how R1 is enabled for SLAAC. Okay. So, jadi yang pertama, cara kita memverifikasi IPv6, alamat IPv6.
The output of show IPv6 interface command displays the current settings on the G0/0/1 interface. As highlighted, router 1 has been assigned to following IPv6 addresses. Jadi, ketika kita memasukkan perintah show IPv6 interface, dia akan menampilkan berupa link lokal IPv6, kemudian GUA dan juga subnet, dan juga IPv6 all nodes group seperti yang ditunjukkan di sini. Kemudian ada enable IPv6 routing. Okay, we continue. There is enable IPv6 routing. Although the router interface has an IPv6 configuration, it is still not yet enabled to send an arrays containing address configuration information to host using SLAAC. To enable the sending of array messages, a router must join the IPv6 all router group using the IPv6 unicase routing global config command as shown in the output. Walaupun si interface router ini sudah memiliki konfigurasi IPv6, ini masih belum bisa menghidupkan atau tidak dapat mengirim pesan array containing address configuration information to host using SLACC. Jadi walaupun sudah dikonfigurasi, dia tetap tidak dapat mengirimkan array ini untuk host menggunakan SLAAC. Nah, untuk kita bisa mengaktifkannya, kita menggunakan perintah IPv6 unicast routing. Tuh. Oke, selanjutnya verify SLAAC is enabled. Kita memverifikasi bahwa SLAAC itu sudah dihidupkan. Oke, the IPv6 all routers group responds to the IPv6 multicast address, which is FF02, and you can use the show IPv6 interface command to verify if a router is enabled as shown in the output. An IPv6 enabled Cisco router sends array messages to the IPv6 all nodes multicast address every 200 seconds. Jadi ketika kita ingin memverifikasi sebuah SLAAC, itu kita menggunakan perintah show IPv6 interface. Nah, dia kalau misalnya sudah aktif, dia akan menampilkan alamat IPv6 all nodes multicast yang berawalan dengan FF02 .2.21 setiap 200 detik. Ya. Oke. Selanjutnya SLAAC only method. The SLAAC only method is enabled by default when the IPv6 unicast routing command is configured. All enable Ethernet interface with an IPv6. The SLAAC only method is enabled by default when the IPv6 unicast routing command is configured. All enable Ethernet interface with an IPv6 global unicast address configured will start sending array messages with the A flag set to 1 and the O and M flags set to 0. As shown in the figure, the A means 1 flag suggests to the client that it create its own IPv6 global unicast address using the prefix advertised in the array. The client can create its own interface ID using either extended unicast identifier method or AUE64 or have it randomly generated. The O
the O means 0 and M means 0 flags instruct the client to use the information in the array message exclusively. The array includes the prefix length, DNS server, MTU, and default gateway information. There is no further information available from a DHCP v6 server. In the example, PC1 is enabled to obtain its IPv6 addressing information automatically because of the settings of the A, O, and M flags. PC1 performs SLAAC only using information contained in the array message sent by router 1. The default gateway address is the source IPv6 address of the array message, which is the LLA for router 1. The default gateway can be only obtained automatically from the array message. The HTTP6 server does not provide this information. Okay, we continue. ICMP v6 RS messages. A router sends array message every 200 seconds. However, it will also send an array message if it receives an RS message from a host. When a client is configured to obtain its addressing information automatically, it sends an RS message to the IPv6 all router multicast address of FF022. The figure illustrates how a host initiates the SLAC method. Okay. So the array message is sent by the router 1 every 200 seconds. However, walaupun dia mengirim setiap 200 detik, tetapi dia akan tetap mengirim ketika dia mendapatkan sebuah pesan RS dari sebuah host. Nah, ketika klien ini dikonfigurasi untuk mendapatkan informasi alamat secara otomatis, dia akan mengirimkan pesan RS ke seluruh router multicast address of FF022. Oke. Jadi ketika sebuah klien ini terkonfigurasi untuk mendapatkan informasi alamat secara otomatis, dia akan mengirimkan pesan RS ke semua router IPv6 alamat multicast seluruh router IPv6 yang berawalan dengan FF022. Oke. Oke, di sini ada penjelasan. PC1 has just booted and has not yet received an array message. Therefore, it sends an RS message to the IPv6 all router multicast address of FF022 requesting an array. Router 1 is the part of the IPv6 all routers group and received the RS message. It generates an array containing the local network prefix and prefix length. The example is this address 2001 db8 acad f/64. It then sends the array message to the IPv6 all nodes multicast address of FF021. PC1 uses this information to create unique IPv6 global unicast address. Oke, jadi di sini dijelaskan bagaimana kondisinya. Jadi si PC1 ini baru saja hidup dan tidak menerima pesan RA. Maka dari itu dia mengirimkan pesan RS ke seluruh alamat multicast router IPv6 untuk meminta RA itu. Nah, kemudian ketika si PC1 sudah mengirimkan RS, si router 1 akan mengirimkan pesan RA yang dimana
PC1 ini akan menggunakan informasi dari pesan RA ini untuk membuat global unicast address-nya sendiri, IPv6 ya. Alamat global unicast global unicast address IPv6 yang unik dengan sendirinya itu menggunakan informasi yang dikirimkan oleh router berupa pesan RA gitu. Okay. I'm sorry. Host process to generate interface ID. Using SLAAC, a host typically acquires its 64-bit IPv6 subnet information from the RA. We continue. Using SLAAC, a host typically acquires its 64-bit IPv6 subnet information from the router advertisement. However, it must generate the reminder 64-bit interface identifier, or we call it ID, using one of two methods. The first is randomly generated. The 64-bit interface ID is randomly generated by the client operating system. This is the method now used by Windows 10 hosts. Then the second is AUI64. The host creates an interface ID using its 48-bit MAC address. The host inserts the hex value of FFFE in the middle of the address and flips the 7th bit of the interface ID. This changes the value of the second hexadecimal digit of the interface ID. Some operating systems default to the randomly generated interface ID instead of AUI64 method. Due to privacy concerns, this is because the Ethernet MAC address of the host is used by AUI64 to create the interface ID. Note: Windows, Linux, and macOS allow for the user to modify the generation of the interface ID to be either randomly generated or to use AUI64. For instance, in the following ipconfig output, the Windows 10 PC1 host used the IPv6 subnet information contained in the router router advertisement and randomly generated a 64-bit interface ID as highlighted in the output. Okay, this is the example of a PC1 that use randomly generated method of interface identifier. Okay, next is duplicate address detection. The process enables the host to create an IPv6 address. However, there is no guarantee that the address is unique on the network. SLAAC is a stateless process. Therefore, a host has the option to verify that newly created IPv6 address is unique before it can be used. The duplicate address detection, or we call it DAD, process is used by a host to ensure that the IPv6 global unicast address is unique. DAD implemented using ICMPv6 to perform DAD. The host sends an ICMPv6 neighbor solicitation, or we call it NS message, with a specially constructed multicast address called solicited node multicast address. This address duplicates the last 24 bits of IPv6 address of the host. If no other device responds with a neighbor advertisement,
is received by the host. Wait a minute. Wait. Okay. Then the address is not unique, and the operating system has to determine a new interface ID to use. The internet, the internet, the internet, the Internet Engineering Task Force, or we call it ITF, recommends that the AD is used on all IPv6 unicast addresses, regardless of the whether it is created using SLAAC only, obtained using stateful DHCP v6 or manually configured. The AD is not mandatory because a 64-bit interface ID provides 18 quintillion possibilities and the chance that there is a duplication is remote. However, most operating systems perform DAD on all IPv6 unicast addresses, regardless of how the address is configured. Okay, this is only check your understanding. We continue to Module 8.3, the HCP physics operation steps. This topic explains stateless and stateful DHCP physics and stateless. The HCP v6 uses parts of SLAAC to ensure that all the necessary information is supplied to the host. Stateful DHCP v6 does not require SLAAC. Okay, there's stateless and then stateful DHCP v6. The stateless one uses part of the SLAAC, and the stateless uses the part of the SLAAC, and the stateful one does not require SLAAC. Although the HCP-v6 is similar to the HCP-v4 in what it provides, the two protocols are independent of each other. The HCP-v6 is defined in RFC 3315. The host begins the HTTP6 client and server communication after stateless DHCP-v6 or stateful DHCP-v6 is indicated in the router advertisement. Server to client DHCP-v6 use UDP or UDP destination port 546, while client to server DHCP-v6 messages use UDP destination port 547. The steps for the HTTP-v6 operation are as follows. The host sends an router solicitation message, and then the second is router's respond with an router advertisement message, and then the third is the host sends the HTTP v6 solicit message, and then the fourth is the HTTP v6 server responds with an advertised message, and the fifth is the host response to the HTTP v6 server, and the sixth is the HTTP v6 server sends a reply message. Oke, ini adalah operasi dari DHCP v6. Yang pertama itu host akan mengirimkan sebuah pesan router solicitation message, yang dimana ketika dia hidup dia tidak menerima pesan router advertisement. Nah, kemudian the router respond with an RA message. Nah, si router ini merespon dengan mengirimkan pesan RA. Nah, si host dia mengirimkan pesan solicit DHCP v6. Nah, si server DHCP 6 itu merespon dengan pesan advertise. Nah, the host merespon ke
server DHCP v6 dan juga DHCP v6 server mengirimkan pesan reply pada akhirnya. Okay, so this is the full illustration of how the operation actually works. Also, first we know the host sends an router solicitation message to the router, and then the second is the router responds with a router advertisement message, and then step 3, the host send unsolicited message to the HTTP6, and then the server responds with an advertised message, and then step 5, fifth, the PC requests an information request unicast to the HTTP6 server, and then the last is the server reply with message reply to the host. Okay, so now we get the full illustration of how this DHCP6 server works. Okay, we continue. Oh, I guess this is for the stateful one, and the next one we're gonna talk about the stateless DHCP6 operation. The stateless DHCP6 server is only providing information that is identical for all devices on the network, such as the IPv6 address of an DNS server. This process is known as stateless DHCP6 because the server is not maintaining any client state information of available and allocated IPv6 addresses. The stateless HTTP6 server is only providing configuration parameters for clients, not IPv6 addresses. The figure illustrates stateless HTTP6 operation. Okay, so okay, this is the illustration information. PC1 receives a stateless DHCP array message. The array message contains the network prefix and prefix length. The M flag for stateful DHCP is set to the default value 0. The A is value 1 flags tells the client to use SLAAC. The O is 1 flags informs the client that additional configuration information is available from a stateless DHCP6. Okay, and then the client sends the DHCP v6 solicit message looking for stateless DHCP v6 server to obtain additional information. Okay, so when the PC runs, and then the router will send an array message, which is a stateless DHCP one, and then in this message there are network prefix and prefix length, and then there are some information which is M flag, and then A and O, which is every every flag has its own value, and every value it means something. For the M flag is for no, the M flag doesn't have any means because when the value is 0. For A, when its value 1, the flag tells the client to use SLAAC, and then the O1 is value at 1. The flags informs the client that additional configuration information is available from a stateless DHCP6 server. So most of the information are from the
flag A and O, because the M flag doesn't have any information in it, and it valued at 0. Okay, after the client received this message, the client then sent a message, which is solicit message, to the sorry, the client sends a message, which is the HTTP 6 message, for, because the client is still looking for a stateless DHCP 6 server to obtain additional information from the DHCP 6 server, because the first process is the client is received the message, which is on flag 0. It informs the client to, you know to obtain, or it informs the PC1 that additional configuration information is available at the DHCP 6 stateless server. So because of that, the client then sends the message to the DHCP 6 looking for the DHCP 6 server to obtain the additional information. Okay, we continue. Enable stateless DHCP 6 on an interface. Stateless DHCP 6 is enabled on a router interface using the IPv6 and the other config flag interface configuration command. This sets the all flag to 1. The highlighted output confirms the RA will tell the receiving host to use stateless auto configure, which is a flag is valued at 1, and contact the HTTP 6 server to obtain another configuration information, which is O flag is valued at 1. Okay, this is how we are gonna enable the HTTP 6 stateless server on an interface. We use command, which is IPv6 and the other config flag, to set the O flag from value 0 to 1. Okay. Okay. So the default SLAAC configuration is the O flag is actually valued at 0. So because we use stateless the HTTP 6 server, we need to we need to configure it with IPv6 and the other config flag, so the O flag is value from 0 to 1. And after that, we can enable the stateless DHCP 6 on an interface. And to configure it back to the default configuration, we use no IPv6 and the other config flag command. Okay, we continue. Stateful DHCP 6 operation. This option is more similar to DHCP 6. In this case, the router advertisement message tells the client to obtain all addressing information. All addressing information from a stateful DHCP 6 server, except the default gateway address, which is the source IPv6 link local address of the router advertisement. This is known as a stateful DHCP 6 because the DHCP 6 server maintains IPv6 information. This is similar to the DHCP 4 server allocating address for IPv4. This figure illustrates stateful DHCP 6 operation. Okay, so the earlier information we discussed is actually about stateless DHCP 6 only. So in here we discuss about stateful DHCP 6 operation. Okay. So
Okay. Okay. So the difference between the stateless and stateful is the stateful one, the server, it actually maintains it IPv6 state information. Then the stateless one, they it did not maintains it IPv6 state information. So the stateless one is actually the stateless one is actually uh not really better than the stateful one, because the stateless one doesn't maintains I doesn't maintain its IPv6 state information itself, and the stateful one, it maintains it. So when okay, and the flag is different when router sends an array message. The stateless one, the A flag is actually value at 1, but in this stateful message, the A is value at 0. So it actually kind of like inverted version of stateless, because we couldn't see it by the name stateless and stateful. Yeah, and the flag message is actually different. You can see the information here. PC1 receives the HTTP6 array message with the O flag set to 0 and the M flag set to 1, including to PC1 that it will receive all its IPv6 addressing information from a stateful DHCP6 server. PC1 sends a DHCP6 solid state message for looking for a stateful DHCP6 server. Okay, so the difference is just that every flag has its own value, and it has its own meaning. So in this stateful one, the M is value at 1, which means that the PC, it receives an information that the IPv6 address information is from the stateful DHCP6 server. Meanwhile, in the stateless one, the M flag is valued at 0 and the A and O is valued at 1, which is the information is so to make the client sends a solicit message looking for a stateless DHCP6 server. In this case, the client sends a solicit message looking for stateful DHCP6 server. Okay, so that's really different actually, because even though the name is the same and the operation almost the same, but this message, the array message, is actually clear. It's cl clear, the clear all of it, because every value has its own meaning. Okay, we continue. Okay, there's a note. If A value at 1 and M value at 1, some operating systems such as Windows will create an IPv6 address using SLAAC and obtain a different address from a stateful DHCP6 server. In most cases, it's recommended to manually set the A flag to 0. Okay, so when the A flag is value at 1 and the M flag value at 1, some operating system, like Windows, will create IPv6 address using SLAAC, but it then obtain a different address from stateful DHCP6 server. So in most cases, it is recommended for you to manually set the A flag to 0. So
I guess it doesn't make confusing when you start your PC and when the router starts to send a router advertisement message, I guess. Okay, we continue. Enable stateful DHIPv6 so on an interface. Stable DHIPv6 is enabled on a router interface using the IPv6 and the manage config flag interface configurations command. This sets the M flag to 1, the IPv6 and prefix default no auto config interface command disables SLAAC by setting the A flag to 0. The highlighted output in the example confirms that the router advertisement would tell the host to obtain all IPv6 configuration information from the IPv6 server, which is M flag value at 1. Okay. Oh, I see. So when you want to use stateless DHCP-v6 on an interface, you use IPv6 and the other config flag, but if you want to use stateful one, we use the IPv6 and the manage config flag. Okay, so the difference is between the manage word for stateful for the stateful one we use manage, for the stateless one we use other. So I guess this command is for us to use when we want to set the M flag to 1. Okay. Oh, there's this other command is used when we want to set the A flag to 0. Okay. Because as we speak, or as the note say above, when the A flag and M flag is value at 1 at the same time, it will obtain the IPv6 information from both, actually from the SLAAC and the DHCP-v6 server. So the Cisco actually recommends us to set the F flag to 0. Okay, and this is just only a question, and thank you for listening my explanation on how SLAAC works and DHCP-v6 works. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Harlan akan melanjutkan presentasi dari modul 8 ini di slide NDHCVV 6. Nah, di sini saya di 8.4 konfigur DHCVV V6 server. Nah, di sini DHCP v6 router rules. Cisco iOS router and for full device in small network you do to have spare device to have and the DHCP v6 server client or really again Cisco iOS router can and configuration to profit DHCP v6 server service. Nah, di sini yang artinya router Cisco iOS merupakan perangkat yang canggih dalam jaringan yang lebih kecil. Anda tidak perlu memiliki perangkat terpisah untuk memiliki server klien atau agen relay DHCP v6 router Cisco iOS dapat dikonfigurasi untuk menyediakan layanan server DHCP v6. Nah, di sini Speaker I can configure to be one of the following. Nah, di sini secara khusus dapat dikonfigurasikan menjadi salah satu dari beberapa berikut. Nah, di sini ada 3 DHCP v6 server, ada DHCP
v6 client, ada DHCP v6 Relay Admin. Nah, di sini yang di DHCP v6 server, router provides tells or stateful DHCP v6 service. Nah, di sini router menyediakan layanan setelah stateless atau stateful. Nah, di sini di router interface action and IPv6 IP configured for IDHCP v6 server. Nah, di sini antarmuka router memperoleh konfigurasi IPv6 dari server DHCP v6. Nah, lalu di sini router provide DHCP v6 forwarding service when the client and the server area logs and different network. Nah, di sini router menyediakan layanan penerusan DHCP v6 ketika klien dan server berada di dalam jaringan yang berbeda. Lalu lanjut di sini configure and test DHCP v6 server. Nah, di sini mengkonfigurasi server DHCP v6 stateless. Nah, di sini the stateless DHCP v6 server obtain request that's the router advancing the IPv6 network addressing information and in RA message over the client must the contact and DHCP v6 server for more information. Nah, di sini operational opsi server DHCP v6 tanpa status mengharuskan router untuk mengiklankan informasi pengalamatan jaringan IPv6 dalam pesan RA. Namun klien harus menghubungkan server DHCP v6 untuk informasi lebih lanjut. Nah, kini kita lihat di bawah ini contoh topologi untuk mempelajari secara mengonfigurasi metode server DHCP v6 stability. Nah, di sini di DHCP server v6 di sini ada klien, ada PC1, ada router 1. Nah, di sini dalam contoh ini, contoh R1 ini akan menyelesaikan layanan SLAC untuk mengkonfigurasi IPv6 host ke layanan DHCP v6. Nah, di sini. Nah, ada 5 langkah untuk mengkonfigurasi dan memverifikasi router sebagai server DHCP v6 statis. Nah, yang langkah 1 itu kita aktifkan router IPv6-nya itu. Nah, lalu langkah 2 tetapkan nama kumpulan DHCP v6. Lalu langkah 3 konfigurasi kumpulan DHCP v6. Lalu langkah 4 itu ikat kumpulan DHCP v6 ke suatu antarmuka. Lalu langkah 5 verifikasi bahwa host telah mengirim informasi pengalamatan IP. Nah, lanjutnya di sini ada step 1 itu kita disuruhkan aktifkan perouteran IPv6. Nah, di sini kita konfigurasi IPv6 unisting routing. Nah, lalu yang di step 2 ini kita disuruh di step 2 ini tetapkan nama kumpulan di DHCP v6. Lalu di step 3 ini kita disuruh konfigurasi kumpulan di DHCP. Nah, step 4 kita disuruh ikat kumpulan di DHCP v6 ke satu antarmuka. Lalu di step 5 ini verifikasi bahwa hostname telah menerima informasi pengalamatan IPv6. Selanjutnya configure iStage DHCP v6 client. Nah, di sini router can also be a DHCP v6 client and get an IPv6 configuration from DHCP v6 server source and router furnishing as DHCP v6 server. In the R1 is an step DHCP v6 server. Nah, di sini router menunjukkan bahwa dapat menjadi di klien DHCP v6 dan mendapatkan konfigurasi IPv6 dari server DHCP v6 seperti router yang berfungsi sebagai server DHCP v6. Pada gambar R1
adalah server DHCP 6 tanpa status. Nah, di sini kita ada 5 langkah untuk mengkonfigurasi dan mengimplementasi router sebagai klien DHCP 6. Nah, di sini kita di yang pertama ini kita aktifkan perouteran IPv6, yaitu seperti yang di atas tadi itu IPv6 Nestina. Lalu yang ke step 2 ini kita konfigurasi router klien untuk membuat LLA. Nah, lalu step 3 kita disuruh konfigurasi router klien untuk menggunakan SLAAC. Lalu di step 4 ini verifikasi bahwa router klien diberikan GUA. Nah, lalu ke step 5 ini kita verifikasi bahwa router klien menerima informasi dari DHCP 6 lainnya yang diperlukan. Selanjutnya, configuration and stateful DHCP 6 server. Nah, di sini mengonfigurasi server DHCP 6 bersatuan. The step DHCP server obtain the request that the IPv6 enable router tells the host to contact the DHCP 6 server to obtain all nation IPv6 network addressing information. Nah, di sini opsi server DHCP 6 stateful mengharuskan router yang mendukung IPv6 memberitahu host untuk menghubungi server DHCP 6 guna memperoleh semua informasi pengalamatan jaringan IPv6 yang diperlukan. Nah, di sini in the configuration R1 will forward stateful DHCP 6 service to all host and the local network configuration and stateful DHCP 6 server in similar to configuration and state server. The most significant difference in the is that a stateful DHCP 6 server also include IPv6 addressing information similar to the DHCP 4 server. Nah, di sini pada gambar ini R1 akan menyediakan layanan DHCP 6 stateful ke semua host di jaringan lokal. Mengkonfigurasi server DHCP 6 stateful mirip dengan mengonfigurasi server stealth. Perbedaan yang paling signifikan adalah bahwa server DHCP 6 stateful juga mempertanyakan informasi pengalamatan IPv6 yang mirip dengan server DHCP 4. Nah, di sini kita di step 1 ini kita disuruh enable IP routing, aktifkan perouteran IP. Lalu di step 2 itu define an DHCP 6 full name. Nah, di sini tetapkan nama kumpulan DHCP 6. Lalu yang ketiga konfigurasi DHCP 4 full. Nah, di sini konfigurasi kumpulan DHCP 6. Lalu di step 5 ini pin the DHCP 6 full to interface. Nah, di sini ikat kumpulan DHCP 6 ke suatu antarmuka. Lalu yang kelima ini verifikasi the host have revision IPv6 addressing number matian. Verifikasi bahwa host telah mengirimkan informasi pengalamatan. Nah, di sini konfigurasinya itu di step 1, step 2, step 3, step 4 dan di step 5. Selanjutnya configuration and stateful DHCP 6 client. Nah, di sini mengonfigurasi klien DHCP bersatuan. Di sini a router can also the DHCP 6 client. The client router needs to have IPv6 unicast routing enable and IPv6 link local address to send and revision IPv6 mesh. Di sini router juga dapat menjadi klien DHCP 6. Router klien perlu mengaktifkan unicast routing IPv6 dan alamat link lokal IPv6 untuk mengirim dan menerima pesan IPv6. Nah, di sini
refer to the field topology to layer host to configuration the stateful DHCP 6 client. Nah, di sini lihat contoh topologi untuk mempelajari cara mengkonfigurasi klien DHCP 6. Nah, di sini di langkah step 1 ini kita disuruh aktifkan perouteran IPv6. Lalu di step 2 itu kita disuruh konfigurasi router klien untuk membuat LLA. Lalu di step 3 kita disuruh konfigurasi router klien untuk menggunakan DHCP 6. Lalu di step 4 verifikasi bahwa router klien diberi GUA. Lalu di step 5 ini kita disuruh verifikasi bahwa router klien menerima informasi IPv6 lain yang diperlukan. Nah, di sini step ini seperti yang di atas itu juga konfigurasinya. Enggak, cukup berbeda ternyata. Di sini kita cuma masukkan interface GA lalu IP enable. Lalu di sini IP addressing di HCP lalu enable. Di sini kita disuruh ngecek so IPv6 interface brief. Lalu di sini kita cuma menambahkan GA. Nah, selanjutnya DHCP v6 server verification comes. Nah, di sini perintah verifikasi server DHCP v6. Nah, di sini use the show IPv6 DHCP full and show IP DHCP bending commands to verifikasi DHCP 6 operation and routes. Nah, di sini gunakan perintah show IPv6 di DHCP full dan show IPv6 DHCP bending untuk memverifikasikan operasi DHCP 6 pada router. Nah, di sini kita klik show IPv6 DHCP full, maka dia akan muncul di sini IP stateful, lalu ada DNS server, domain name, lalu activities client. Dan di sini juga kalau kita klik show IP DHCP bending, dia akan muncul client, this username, PRA, address, client. Selanjutnya configuration and DHCP v6 release again. Nah, di sini mengonfigurasi agen relay. Nah, if the DHCP v6 server is local and ADV network, then the client, the IPv6 router can base configuration as DHCP v6 relay again. The configuration of a DHCP relay again in similar to the configuration or an IPv4 router and DHCP relay. Nah, di sini jika server DHCP berada di jaringan yang berbeda jika klien, maka router IPv6 dapat dikonfigurasi sebagai agen relay DHCP 6. Konfigurasi agen relay DHCP 6 serupa dengan konfigurasi router IPv4 sebagai relay DHCP 6. Nah, di sini pada gambar R3 dikonfigurasikan sebagai server DHCP 6 stateful. PC1 berada di jaringan 202001 db8 ACAD 2/64 dan memerlukan layanan server DHCP 6 stateful untuk memperoleh konfigurasi IPv6-nya. R1 perlu dikonfigurasikan sebagai agen relay DHCP 6. Nah, di sini konfigurasinya itu di sini IPv6 DHCP relay di semester IP address interface. Nah, lalu di sini juga konfigurasi. Selanjutnya verify the DHCP 6 relay again. Di sini verifikasi agen relay DHCP 6. Nah, di sini ada 3 show IP DHCP interface. Lalu di sini show IPv6 DHCP bending. Lalu di sini if copy all, di sini akan memunculkan semua. Lalu selanjutnya di sini sudah saya kerjakan.
Nah, baik, selanjutnya di 8.5 ini di modul di sini di sini kuis dan juga sudah saya kerjakan, sudah selesai. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.